ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, যথারীতি আজকে আমরা চলে এসেছি রংপুর সদরে অবস্থিত কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে, যেখানে ক্লাসরুমে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী, আরও রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। আমরা ক্লাসরুমে চলে যাব এবং মিস্টার জেকব বার্লিন আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে স্টুডেন্টদের সাথে বিশদ আলোচনা করবে। দর্শক, আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ জেলা প্রশাসন পরিচালিত একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি 1998 সালে স্থাপিত হয়। 1999 সালের 6 ফেব্রুয়ারি 10 জন শিক্ষক, 1 জন অধ্যক্ষ এবং 66 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এর আনুষ্ঠানিক একাডেমিক যাত্রা শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ছাত্রছাত্রী 3014 জন, শিক্ষক কর্মচারী 94 জন। শিক্ষক কর্মচারীদের আন্তরিক নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে। এই প্রতিষ্ঠানের পাশের হার শতকরা 100%। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এখানে 5টি ল্যাব রয়েছে এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার মানুষে ল্যাবরেটরিতে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত, যেমন স্বেচ্ছা রক্তদান, খেলাধুলা, স্কাউটিং, এইগুলোর সাথেও তারা সম্পৃক্ত রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলভাবে আমরা তার সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তারা উত্তরোত্তর তাদের ফলাফলের ঈর্ষণীয় ফলাফলের মাধ্যমে দেশের এবং দিনাজপুর বোর্ডের মধ্যে তারা অন্যতম শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সংকুলান না হতে একটা 10তলা ভবনেরও আমাদের নির্মাণ কাজ চলছে। খেলাধুলার মাঠ পর্যাপ্ত না থাকলেও আমরা বা স্টেডিয়ামে তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে থাকি এবং তাদেরকে সব দিক থেকে যোগ্য মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের শিক্ষক কর্মচারীরা অব্যাহতভাবে নিরলসভাবে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে। তারা এরকম একটা সুন্দর আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি শিক্ষা, বিশেষ করে ভয়েস অফ আমেরিকা যে আমেরিকান ইংলিশ ভাষাটাকে তারা যাতে ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে এবং চর্চা করতে পারে, সেই জন্য তারা এই আয়োজনের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করছে। এজন্য তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আগেই বলেছিলাম যে চলে আসবো ক্লাসরুমে, চলে এসেছি। কেমন আছো তোমরা? তোমাদের সবাইকে দেখে আমারও অনেক ভালো লাগছে এবং একই সাথে আমাদের এখানে আজকে যেসব অতিথিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে এখন তোমাদের পরিচয়ের পালা। প্রথমেই আমরা পরিচিত হয়ে নেব মিস্টার জেকব বার্লিনের সাথে। মিস্টার জেকব, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Good afternoon. My name is Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. I grew up in the Washington, D.C. area. Are you guys ready to practice English? Yes! Let's get started. এবারে আমরা পরিচিত হব তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল হালিমের সাথে। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. How are you, sir? I'm very fine. Sir, what is your idea about our show English for You? Here I am very much excited today because my students are going to have a class with Mr. Merlin, and I do hope that they are going to learn more about American English. They will learn the accurate accentuation, sound, voice, how to speak, and what to do and what not. I hope that this class will remove their nervousness and hesitation at the time of using English in the classroom and outside the classroom. They will be collected, they will be informed much about English. I do hope that this will remove their all kind of hesitation. I am very much positive about the prospect of this class. Thank you very much. Thank you, sir. স্টুডেন্টস, মিস্টার জেকব বার্লিন এবং আব্দুল হালিম স্যারের সাথে তোমাদের পরিচয় হয়ে গেল। এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনের মূল বিষয়। আমাদের আয়োজনের মূল বিষয়টি হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ তোমাদের কাছে পৌঁছানো। সেটি বিভিন্নভাবে। এখানে মিস্টার জেকব বার্লিন আছে,
উনি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবে যে কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এবং এটির ব্যবহার বিধি। এছাড়াও আমরা তোমাদেরকে বেশ কিছু ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওগুলো দেখলে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আমেরিকান ইংলিশ বলা, শোনা এবং বোঝার ব্যাপারে। তো কি আমরা চলে যাব আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে? ফার্স্ট ভিডিও আমরা দেখব, তবে তার আগে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য A to Z ওয়ার্ডবুক বই পাঠিয়েছে। সেটি কি তোমরা সবাই পেয়েছো? যদি পেয়ে থাকো আমাকে দেখাও। ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগের A to Z ওয়ার্ডবুক তোমরা পেয়েছো। এবারে আমরা ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগের একটি ভিডিও দেখব। আর কথা না বাড়িয়ে লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। Calm down. Calm down. Just calm Hey, this is our close-up. No, I'm joking. There are certain areas of the U.S. that are known for their tasty barbecue. I'll do that again. There are areas of the U.S. that are, it was pretty fun to watch. But, bless you, the best part, I'm sorry, I was watching his face. Time to get to work. Oh, it's awful, sorry. Anna, are you afraid of bees? I'll take that as a yes. What happened? It's not scary. Come on, I'll show you. Wait for this truck to pass and then you can show me. Bees know your feelings. Fun facts. Fun facts. Okay, I don't know why I just did that, but get aboard, sailor. Ooh, who is he? Who are you? You're such a good reporter. And ice cream? Sorry. I said the wrong lines. Is it important? See, I don't know what's important with the grammar. Pete, you can tear these want ads up. Or can you? Have you understood the video? Yes, sir. Are you guys excited to explain this video? Yes, sir. Who? Okay. At first you. In the video, we saw a lady by the name of Anna Matthew, and the whole video was about him. Before I start explaining the video, I would like to mention a thing, that it wasn't the main video, rather it was the blueprint of the video, and it was a combination of the blueprint. Well, in the blueprint, we were shown the mistakes, all of the mistakes that Anna Matthew made, and she kept on laughing in the full video. We were even seeing many things that Anna Matthew were doing. For instance, talking with different kinds of people, playing in the streets, and she was doing something in the chemistry lab. And in the end of the video, at the end of the video, we saw that Anna Matthew was tearing a paper, and it was the end of the video. I'd like to end the conversation. Okay, Thank you. Sit down. Good job. Sir, would you like to explain this video for the student? The video shows us the clips of various videos where the mistakes are shown only. Sometimes we do mistakes and it gives us pleasure. But in different classes, the mistakes can be different, but all are mistakes. And it should be taken easy, as we have seen in the case of the women, Matthew. And that's all I want to say about the video. Thank you so much, sir. Students, ভিডিও দেখে কিছু শিখলে? এবং স্যার যেভাবে এক্সপ্লেন করলো এটা তোমাদের জন্য আরো সহজ হয়ে গেল। তবে তোমরা যদি আরো বেশি বেশি জানতে চাও, সেক্ষেত্রেও তোমাদের জন্য একটি অপশন আছে। তোমাদের A to Z ওয়ার্ডবুক যে বইটি দেওয়া হয়েছে, সেটিতে অনেক রকম ইনফরমেশন ভয়েস অফ আমেরিকা অ্যাড করেছে। এছাড়াও তোমরা যদি আরো বেশি ভিডিও দেখতে চাও, সেক্ষেত্রে ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়েবসাইটটি আমাদের স্ক্রিনে এবং এই বইয়ের একদম শেষে তোমাদের জন্য উল্লেখ করা আছে। সেটি দেখে তোমরা আরো বেশি বেশি ভিডিও দেখতে পারবে এবং নিজেরা আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে পারবে। প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, ইংলিশ ফর ইউ এর সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। চলে যাব আমাদের মূল আয়োজনে।
ধন্যবাদ আপনাদেরকে ইংলিশ ফর ইউর সাথে থাকার জন্য। তো এই পর্যায়ে আমরা আরো একটি ভিডিও দেখব। ওকে, লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। Hello, I'm John Russell. It can be scary to practice speaking English. Perhaps you are talking to an English teacher or a native English speaker. You might become worried about how you say certain sounds. This nervousness can create a problem. Nervous or worried people often speak more quickly. Consider this example. My name is John. I love learning about languages and teaching about languages. I said this at a relatively slow speed. I sounded reasonably sure or confident about what I was saying. Now, consider this example. I will say the same sentence very fast. My name is John. I love learning about languages and teaching about languages. Even native speakers might have a hard time understanding me. This is because I spoke very quickly. I might have seemed nervous or worried to the listener. So, what can you do to improve your speaking speed? One idea is to imagine that you are a politician giving a speech, or an actor appearing in a play. Compare how you sound when you speak quickly and when you speak slowly. You will likely find that the slower version is almost always better. That's all for today. Keep up the good work. Have you guys understood the video? Yes, sir. Now, Mr. Jacob Berlin will explain this video for your end. As you guys know, speaking English can be difficult. And if you're talking with other people, especially a group of people, you can become afraid that you might make a mistake. So it's easy when we are nervous to speak quickly. But when we speak quickly, people often don't understand what we're saying. So the best thing to do to help this is to act like you're an athlete. Many times in Bangladesh, I see children practicing swinging a cricket bat. When they practice, they swing it very slowly and precisely to practice their swing. Speaking English is the same way. Pretend like you're an athlete practicing to do it perfectly. And you can practice slowly. Speak slowly, loudly, confidently. Then more people will understand your English. Thanks, guys. Thank you so much. কথা বলার সময় ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কথা তো বলতেই হবে। যখন বিদেশি ভাষার কথা আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই তাদের শব্দগুলোর অর্থ, বানান এবং একই সাথে অনেক অনেক মানে জানতে হবে। এবং এখন আমাদের আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে এই তিনটা এরিয়া: স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি। ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো থাকে এই এরিয়াতে, সেগুলোই এখন মিস্টার জেকব বার্লিন আলোচনা করবে তোমাদের জন্য। As you guys know, there are different types of English in the world. Today we're going to talk about some of the differences between British English and American English. Let's get started. Let's talk about one common spelling difference. Liter ends in R-E in British English and ER and American English. Okay, another common spelling difference is color. O-U-R in a British English and O-R in American English. Okay, now it's your turn. I want to hear from you. Can you share some spelling differences? Someone who hasn't shared. Yes. In British English, they call center C-E-N-T-E-R. In USA, they call C-E-N-T-R-E. British is C-E-N-T-R-E. American is C-E-N-T-E-R. Good job, no problem. You can sit down. Okay, now let's talk about some vocabulary differences. In America, when you go out to eat and you want to take home the food you have ordered, it is called take out. But in the UK version of English, they call it take away. So when you go to a restaurant in England or in America, you have to use a different vocabulary word. Okay, we talked about spelling, vocabulary. Now let's look at pronunciation. I'm going to write two words on the board that are pronounced differently. Park and 20. Okay, so I'm going to give you the British and American pronunciation. The British pronunciation, they do not say the R very loud. It sounds like back,
Back. American pronunciation, park. We have a strong R, park. British pronunciation, 20. 20. But in America, we say it very quickly. We don't pronounce the T. We say 20. 20. Okay, now it's your turn. Can you share some pronunciation differences? Someone new. Yes. In British, they say bottle of water. But in the USA, they say bottle of water. Very good. Thank you. Okay, so we talked about some of the differences that are unique to American English. Back to you, Mashoud. থ্যাংক ইউ। অনেক কিছু শিখে পেলাম আমরা স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি এই এরিয়াতে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের যে বেসিক পার্থক্যগুলো আসলে এগুলো থেকেই হয়, এবং এগুলোই যদি তোমরা বেশি বেশি করে চর্চা করো তাহলে তোমরা একটা সময় অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। এবারে আমরা এতক্ষণ যা যা শিখলাম সেগুলো আসলে এক জায়গায় করার সময় এসে গেছে। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটি সেগমেন্টে, সেটি হচ্ছে ডায়লগ থ্রোয়িং। তোমরা ডায়লগ করবে, সেটি আমেরিকান অ্যাকসেন্টে একে অপরের সাথে। ওকে স্যার, who will take part in this segment? Who are interested? Raise your hands. Almost they all are interested, sir. Sir, please call the first pair. Now I mentioned Proga and her friend will make the first dialogue. Hey Nidhi, there you are. Where have you been? We are supposed to go to the library together, remember? Oh, yes, I just forgot about it. By the way, why are you looking so exhausted? I just went to the grocery store for a bit, but it's very hot today. I don't know what's happening, even it's cloudy. The weather nowadays doesn't make any sense at all. Maybe it's an impact of the global warming. Global warming? Yes. Did you know that many places are witnessing earthquakes, storms, and even unusual rising of the temperature? Oh, really? How do you know about it? Well, I saw it on the news today, and the images were quite terrifying. I remember I read from an article that greenhouse effect emission of gases from vehicles and deforestation are also held responsible for this. It really is. Many natural calamities like storms, floods, droughts are getting more frequent day by day. Is it so? Yeah. Can't we do something to prevent this? Well, I suppose we can reduce the uses of vehicles, plant more trees, and make people aware of these facts. I understand. Oh, we are getting late for the library. Oh, yeah. Maybe we can find out more ways to prevent this in the library? That's such a great idea, Nidhi. Well then, shall we get going? Of course, let's go. Sir, call our second pair. Second pair, Alvi and his friend. Hey Abir, how's it going? It's going very well. It's good to bump into you. Where are you coming from? You look really happy. What happened? Actually, I'm coming from the school, and I do know this. I am ecstatic. Actually, we have a program by the name of English for You program, and there was a native speaker, and he was quite friendly teacher. And the way we are taught English today, we have never been taught in this way. She was very friendly, and that's why I'm so happy to be a part of this program. Was it important? Yes, of course it was important, since I told you multiple times that English is an international language. So we all need it, not only in terms of communication, but also in terms of study. You know, all the books of our education are written in English. So we do need English. It is vital for all us. How is it gonna benefit you? Yes, of course it is gonna benefit you. Very good question. Well, I told you multiple times about the importance of English, since we need English in terms of communication, in terms of study. And you know, the American English is spreading. The American style of speaking is spreading day by day all over the world. Besides, I told you before that I prefer American English to British English. So it's gonna benefit me in many ways. Oh, fantastic. I wish I was with you in that program. Oh, well, I'm also pressed. I need to make a move. Okay, I would like to carry this conversation at a later time. It was good to see you. Thank you, Kai. Thank you. Sir, it's time for our third pair. Call them. Now I mentioned the third pair, Shravan and Mahi. Hi Mahi. Hi Shravan. How are you going? I'm going to the hospital. Why are you going to the hospital? Actually, my cousin is in hospital. What's problem? He has been suffering for fever for 5 days, and yesterday he was so serious we rushed him into the hospital, and after testing he was affected to dengue. Oh, very sad. How's about today? Today actually he's better than yesterday. Dengue is the great problem of our Bangladesh. Especially in the Dhaka city, average 4,000 people are being affected daily.
Why thousands of people are getting affected? Can you tell me the reason? This dengue virus is spared by the Aedes mosquito. Dhaka is a populated city. Their road is narrow, their drain system is not good, and people are not conscious. For the reason, Aedes mosquito is spreading and producing very fast. I was also informed that other cities like Rangpur, Chittagong and Khulna are also getting affected. You are right. It's become our national problem. We should take the proper initiative. Only our government would take proper initiative is not perfect. Alright, first we need to sort out the problem. Why wouldn't we be able to solve the main problem? You are right. We should keep clean our environment, indoor and outdoor. Yeah, that's a good idea. Actually, I'm getting late, so I have to go Okay, you now. have to go hospital. Yeah, bye. Okay, bye-bye. Sir, it's time for our fourth pair. Now I mentioned our fourth pair who will make dialect. Here is Mala and Ria. Hey Mao, Hi, Ria. how are you? Well, actually not. Why? What happened? You know, I'm not so good in English, so nowadays I face many kind of problems. I told you several times to learn English. But I don't know many things about this importance. So can you tell me the importance of learning English? Why not, my friend? English is a language which is used all over the world. But English is quite difficult to me to learn, so I avoid it. You shouldn't, because you will have to study in English at a higher levels. Does it have any real life value? Yes, it is. By learning English, our youth can become a skilled workforce. Maybe you are right. The youths are unemployed because they have no command of this language. Absolutely, you are right. We have to learn English well to have a good job in our country or abroad. Are you telling me that it is English which is important to ensure a good job? Yes, because it is the only medium by which we can communicate with other people. Oh, thank you, my friend, for telling me such kind of important things about it. Welcome, see you later. Okay, see you later. Bye. সবাই অনেক সুন্দর ডায়লগ বলেছো এবং চমৎকারভাবে তোমরা ডায়লগ বলা দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি যে তোমরা অনেক বেশি চর্চা করো। তো এই চর্চা তোমরা অব্যাহত রাখবে। চর্চা করার যে ওয়েগুলো সেগুলো আসলে মিস্টার জেকব বার্লিন এবং আমি বলেই দিয়েছি, তোমরা সেগুলো অনুযায়ী তোমাদের চর্চাটা অব্যাহত রাখবে, এটি আমাদের বিশ্বাস। এবারে তোমাদের এতক্ষণ ক্লাসের যে মেন্টর ছিল মিস্টার জেকব বার্লিন, সে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে। মিস্টার জেকব, প্লিজ সে সামথিং। Thank you guys so much for your participation. I can tell many of you were eager to practice your English. I hope you take what you learned and practice even more and have fun practicing English with your friends. Thank you guys. এই পর্বের কুইজ, true or false. Speaking quickly will help people understand you. বন্ধুরা, উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো এবং পর্বটি শেয়ার করো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। প্রথম 5 জন ও শেষ 5 জন সঠিক উত্তরদাতাকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট, আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, আমাদের সময় হয়ে গেছে এখন চলে যাবার। আমরা চলে যাব, কিন্তু তোমাদের থেকে কথা নিয়ে যাচ্ছি যে তোমরা আরো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে এবং আমেরিকান ইংলিশটাকে তোমরা আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমরা এটি নিয়ে আসলে পর্যালোচনা করবে এবং একই সাথে তোমরা আরো ভালো করবে ভবিষ্যতে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা। যারা টিভি সেটের সামনে দেখছেন বা ফেসবুকে দেখছেন, তারাও যদি আমাদের এই ক্লাস থেকে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা পেয়ে থাকেন, সেটি হবে আমাদের অনেক বড় সফলতা। প্রিয় দর্শক, ভালো থাকবেন। আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।